Всем привет, дорогие! Доброго дня и хорошего настроения. Меня зовут Юлия, и мы продолжаем с вами играть. А в Genshin Impact играем мы с нуля, с нового аккаунта. В прошлый раз мы потеряли Лиру. В этот раз мы, я думаю, будем искать Лиру. Но я бы еще зашла за наградами. Я не помню, с какого уровня начинаются делики. Нам бы их открыть побыстрее, потому что делики — это гемы. Гемы — это крутки. Я бы очень хотела, на самом деле, чтобы нам повезло с Казухой, потому что он достаточно неплох для передвижения по миру. Не говоря уже о том, что он очень хорош в бездне и вообще в принципе. О, дают дубину. Не переговоров, но дают. Так, следующее 50 гемов, а потом круточка. Экспедиции и поручения. А, вот, получается, наверное, 14-е, наверное, поручение. Это делики. Я просто не помню, как они называются, если честно. Всю жизнь их деликами называла. 14 уровень нам нужен, получается. Так, нам дали прототип. Давайте заменимся. Так, где тут был цветочек на крит? Вот этот вот. Nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from the... 20-м ранге будем собирать, пока еще рано. Это пока еще рано. Дождитесь закрытия таверны. Так, закрытие таверны с 0 до 6. Вы не смогли одолжить святую реликвию, зато узнали о трудном положении ордов Авониус. Окей. Так. Что у нас тут происходит? Даже 10 круток еще не добрали. Плохо. Ай, на-на-на-на. Ну, 10-то мы доберем, я думаю, до начала патча. Но это все равно маловато. Постоянно забываю, что я хочу сделать. Я хочу время перевести.
You're here. Wait, you're... Что здесь делают рыцари? Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Liar, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Liar can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Совершенно непонятно причина, ну ладно. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlanders so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often get to work together after all. Сделать вид, что ничего не слышали. Я, правда, так до сих пор и не могу понять, что происходит здесь. Wow, this is really awkward. Но мы же сделали вид, что ничего не слышали. I have a rough idea of where the Holy Liar de Hamel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the Animo god's power. Поэтому они предложили взять на себя оборону города. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo god's power is to take the Holy Liar. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Liar is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the Seven Nations. Outlander, ready to go? Ну, в путь. Хрен знает, куда нас. А, никуда нас сейчас не Jean just said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the Cryo God. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Animo? Hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention? Oh, Forget it. I don't like having to pry. Here, take this.
What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. Our actions are going to get them stirred up. Better to not implicate yourself on a personal level. Достаточно удивительно, что здесь они не оставили модельки сами, потому что это вот просто мы послушали диалог, который никто не произносил, хотя только что здесь все стояли. О, нет. Мы забыли вот здесь вот открыть телепорт. Теперь туда идти пешком. Где-то тут. Где оно? Сердце родника. Тебе тоже не подбирать лишний раз. Потом не найдешь, где что брал, где не брал. Сундук стоит на мельнице. Где... Что-то я не помню, где оно. Ладно, хрен бы с ним потом. Что-то я затупила. Сейчас надо по квесту идти, а то начинаешь отвлекаться, когда в итоге находишься за 10 километров уже где-то в Лиюе с полными карманами геокулов. Блин, они спасая... а не идущим на помощь Двалину. Если это цепочка важная, сюжетная, и без нее потом очень многого у многих концов не найти, много чего не открывается, ее лучше вот прям максимально сразу делать на самом деле. Потому что первостепенная важность все-таки больше пробраться быстрее к Надзуме, нарастить ранг. Потому что ее лучше первый луч. Пока еще не вышла Сумео, я не знаю, что там будет Сумео, но в Надзуме очень богато, плюс ну, персонажи, которые падают, некоторые из-за Надзумы, и они бывают полезные, но не можешь их качать. Так, поехали. Зайдем в это облачко. Рекомендуемый уровень отряда 17. Нам это подойдет. И даже у нас есть стихии, которые нам нужны. Поехали. Сундук. Было бы, конечно, круто получить люка, но нет
Да, везение. Ой-ой-ой. Это везение, которое нам не повезет. Он достаточно очень редкий дроп. Мне он попался сколько? Больше года я играла. На тот момент уже. Ну вот, волчьей погибели у меня нет до сих пор. На основе. Мы типа замаскировались, как боженьки просто. No, no, no! Don't eat me! You're human? На что похоже? The entire floor's defenses have been broken. I thought it was the Abyss Order attacking. Что ты такой напуганный-то? Откуда тебя взяли? Мы пришли за небесной лирой. How did you guys know the liar's here? The place it's being kept is locked up tight. If you're after the key, keep going further into the ruins, but don't come after me. I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. This guy looks like he's about to wet himself. You just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. Signora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about me. Да, а каков резон нам о Did тебе he не say рассказывать? Senora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Senora. The fact that the Fatui can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before she gets wind of what's going on. Дверь. Здорово. Who are you? How'd you get in here? Мы сообщество по укреплению снежно-масштабских отношений. Never heard of that association before. What are you lot doing here? Мы здесь, чтобы укреплять отношения. Oh? Keep talking. You're here for the lyre, aren't you? And just how do you plan to borrow it? Хочешь яблоко? Мы представим тебя сообществу по укреплению снежно-масштабских отношений. Okay. Okay, sounds like a plan. All right, you're free to go. But I don't have the key, unfortunately. You'll have to ask the next guard you come across. He says the key isn't here. Shall we try another room? Сообразительная способность хлебушка. Какого хрена вообще? Хотя мы с нашей маскировкой как-то не лучше. Пшеничка.
Еще пшеничка. Да ёбана. Пуска. Редиска. Можно салат зафигашить, правда, с пшеничкой, но ничего. Подожди, кто? Чего? Cool it. Don't get frostbite. Обожди. Seems like we've turned this room inside out, but no key. Time to move on to another room. Так, тут тоже заперто. Вот это люстра, блин. Кто сюда такую притащил? Еще мужик. Так, тут окей, тут ничего интересного. Кстати, сундук, наверное. Здрасте. А вы за что сидите? Who are you? What are you doing here? Чё они здесь такие напуганные-то? Сдавайся, никто не придет тебе на помощь. Did you already beat all the other guards? Конечно, я... Да, мы размазали их. What? I'm not scared of you. A debt collector will come to my aid. Ладно, мы оба знаем, что я его выдумал. Fine. Not like I have a choice anyway. All right. You're free to go. But I don't have the key, unfortunately. You'll have to ask the next guard you come across. He says the Да, key конечно. isn't here. Shall we try another room? There's one room left that we haven't tried. Ситуация Surely the key просто must be in there. позорная какая-то. Стыдоба. Окей. На нас напали мухи. Мы ничего с этим не сможем сделать. Нужно, конечно, ради разнообразия просто сесть на лавочку. Давай, шараш. Г. Окей. И нам сообщают, что Делюк после ультимейта поджигает клинок. Я уже начала сомневаться, что это Лид. Where did you rats scurry out from? Signora's not going to tolerate this kind of interference in our affairs. So I'll be the one to take care of you. Save her the trouble of having to deal with you herself. Здорово. Как вы знаете, что... Freeze! No escape.
Воу, ты чё? Come a little closer. Come a little closer. You've been a naughty boy. Let's spark things up a little. Блин. Чё за хрень? Time for retribution! На низких рангах, конечно, еще... О, ты такой миленький. А, мы сразу сделали еще достижение добить агентов Атуи в невидимости, да? Ну ладно. Finally, the liar is back in safe hands. Where did that guy go, though? He was here a second ago. Senora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Нам угрожает дверь. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken. Подожди. Подожди. А чё, я сундук подобрал или сундука не будет? Окей, ладно, пошли отсюда. Нужно быть очень осторожным, входя в таверну через главную дверь, потому что там то таблички, то какие-то буки. This is the holy lyre. You managed to retrieve it. А то ж. The pattern of flowing wind carved on the rosewood, and the strings still feel cool to the touch, too. Ah, the memories. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work. As you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. Its animal power has run dry. In this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern with it. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Is that really important right now, Master Diluc? And you! Did you just borrow the holy lyre to play music for drunkards to hear? What do you mean? Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The lyre itself is fine, but the strings... You're up, Outlander. Мой, я не умею чинить музыкальные инструменты. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animo power has greatly diminished. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the holy lyre. Завершено, мы молодцы. It worked as expected. This youthful glow. Praising yourself? Really? I was talking about the holy lyre.
Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the Holy Lyre won't continue to lose power. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. Мы должны заставить Двалина плакать. I can surmise that Dvalin will already be crying. Suffering alone in some deserted place. Dvalin. Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of the knights to assist. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Хорошо. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. How exciting! Let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. Какой-то случился This наезд на search пустом reminds me месте. of a feud I once had with the Fatui. 6 months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. Whoa, what was it? A cup used by Barbados? No. Although if such a thing existed, it would be very valuable. Among all the relics they managed to dig up, one particular object was very rare. It was a vial which contained the Animo god's breath. Relics come in every shape and form, huh? Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection. Once word got out, the Fatui started trying to seek it out as well. They've made tons of counterfeits that can be found everywhere. In response, I just bought every one I could find, irrespective of its authenticity. We're still at it now. I've bought more than 2,000 fakes to date, and the Fatui are yet to find the real one. Whoa, you guys are insane. So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Paimon will give you a discount on them if she finds any, because Paimon's just great like that. Sure, you can try to find the real one. I'll take what you find, even if they're fake. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find. Так, в ущелье Дадаупа нам нужно будет отправиться. Мы это сделаем уже в следующий раз. Лиру мы вернули. Теперь ее нужно все это чинить. Идти за драконом. Ссылочка на весь плейлист Genshin Impact обязательно будет в описании. Подписывайтесь на канал, если вам интересно. Оставляйте комментарии. Ссылочки на все соцсети обязательно есть в комментариях, если вам интересно. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Another dandelion.